my fingers to battle ayigirize emikono gyange okulwana and my hands to make war. n'engalo zange okutabaala. This is the time for us to come before the Holy of Holies. Kano kaseera fe oyingira watukuvu watukuvu. This is a time for us to petition Pharaoh Kano ke kadde olagira Falaawo to let the people of God go, aleke abantu ba Katonda to bagende, let the church go. aleke ekkanisa So egende. wake up your neighbor, Zuukusa muliraanwa, wake up your friends. zuukusa bakwano bo, Tell them it is time to make war. bagambe essaawa ya We are lutabaalo. coming before God Tugenda mu maaso ga Katonda to pull down principalities, okuwanulayo powers ab'amasaza, of amaanyi darkness, g'ekizikiza, rulers of powers of darkness, abafuzi ab'amaanyi wickedness ag'ekizikiza, that exalts itself on obubi high. obwegulumiza waggulu. We are about to declare a word Tunaatera okulangirira so that they ekigambo will be nabyo established. binanywezebwa. This is a time to fight. Eno ssaawa ya kulwana. So call your friends. Yita bakwano Tell bo, them to tune in. bagambe batege, Tell them to dedicate bagambe bawungeyo some time to make war, obudde some time obw'okulwana, to fight in the obudde spirit. obw'okutabaala mu mwoyo. God is already in this place, Katonda yatuuse dda mu kifo and kino now we are going to petition Him. era tugenda mwegayirira. I have said before that in the perilous times, Nayogera nti mu biseera ebyakazigizigi Moses went to Pharaoh continuously, Musa yagendanga eri Falaawo emirundi n'emirundi, and while there were boils, we waaliwo amayute, while there was pestilence, nga waliwo zikawumpuli, while there were deaths, nga waliwo okufa, He was appearing before Pharaoh, yalabikanga mu maaso ga and He was Falaawo saying, "Thus saith the Lord, n'amugamba bw'atyo bw'ayogera the Mukama, church must go, ekkanisa erina okugenda, Israel must go. Isirayiri erina They okugenda, cannot die at this time. tebasobola fiira mu They kaseera kano, have a mandate to go forth and worship. balina eddimu ery'okgenda okusinza. Today we decree and declare Leero tulangirira that twasanguza revival cannot die at this time. Revival cannot die at this time. revival tesobola fa kati, We have a mandate to worship. tulina eddimu We have a ery'okusinza, mandate to praise. tulina eddimu We ery'otendereza, have a mandate to appear before Pharaoh. tulina eddimu eryolabika mu maaso ga And Falaawo. therefore, N'olwekyo we petition him tumulagira to let the church go ate kanisa egende in the whole mu world, nsi yonna, that we will continue to worship him. twongere omusinza. So wake up your friends. Zuukusa bakwano bo, Wake up your sisters. zuukusa bannyoko, Wake up your neighbors. zuukusa baliraanwa It bo. is time to make war. Saawa ya It lutabaalo, is time to intercede. saawa ya We are kwegayirira, about to pray. tunaatera osaba. Deuteronomy chapter 8 verse 3 says, Kyamateeka olw'okubiri agamba, and I humbled, and he humbled you. n'amuwombeeka, And he humbled you n'akukakkanya, so that nti nno you were hungry. ofune enjala, And he gave you manna n'akuwa emmaanu, that your fathers and you had never known, bakitaabo naawe gye mutaamanya, so that you would know mmwe mulyoke mumanye that man does not live on bread alone, nti omuntu taabe mulamu lwa mmere yokka, but from every word naye olwa buli kigambo that proceedeth from the living God. ekiva ewa Katonda omulamu. And God is talking about Katonda ayogera ku the children of Israel, baana ba Isirayiri, how he humbled them in the desert, nga bwe yabakkakkanya mu ddungu, so that they had no option nga tebalina kyakola but to kirala listen to him. okuggyako muwuliriza. They had journeyed and they were in the wilderness. Baali batambudde nga bali mu ddungu, They could not knock on any door for food. nga tebasobola konkona ku luggi lwonna saba mmere, There were no animals to kill for food. tewaali bisolo byakutta babirye, They were hungry, baali bayala, and they had to listen to the word nga of balina God wuliriza kigambo kya that came Katonda out of the prophet. ekyava mu nnabbi. And in that word, Mu kigambo ekyo there was food for them. mwalimu emmere God yaabwe. has humbled us now. Katonda tukakkanyiza We kati, cannot live on the bread of this world. tetusobola kubeera ku mmere ya nsi eno, It is not sustainable. temala. People are losing jobs. Abantu bafiirwa emirimu, People are not able to go to hospital. abantu tebasobola nagenda People are malwaliro, losing money. abantu bafiiriddwa But ssente, there is a bread of life ne waliwo omugati gw'obulamu that is sustainable. ogubeerera, It is not the bread of the earth. si mmere ya nsi. And today, before we pray, Leero nga tetunnasaba, I am going to guide you a little bit into the bread of life, ngenda kuluŋŋamyako mu mugati gw'obulamu who is from heaven, ogwava mu ggulu, that we can depend on in the wilderness that we are in gwe today. tusobola okwesigamamu mu ddungu lye tulimu leero. Hallelujah. Haleluya. Exodus chapter 16. Kuva 16, The Israelites said to them, abaana ba Isirayiri ne babagamba, if only we had died by the Lord's hand in Egypt. singa omukono gwa Mukama gwatuttira e Misiri, There we sat around pots of meat eyo twatuulanga ku nsuwa and z'ennyama ate all the food we wanted. ne tulya emmere gye twayagalanga, But you have brought us out into this desert mu ddungu lino to starve in this entire assembly okulumya ekibiina kino kyonna enjala to death. tufe. These are the children of Israel Bano baana ba Isirayiri complaining to Moses. beemulugunyiza They are Musa, in a wilderness, bali mu ddungu which is like now, eriringa kaakati, when the world they are in is no longer dependable. ng'ensi gye balimu When you tekyesigika, cannot knock on any door for silver, tokyakonkona you ku cannot luggi knock on any door for gold, tokyakonkona ku luggi you funa cannot zaabu, plant a plantation and grow nga food. tokyasiga
tebasimba lusuku yadde emmere. They are in the wilderness. Bali mu ddungu. And they remember that where they have Ne come from, bajjukira gye baava. there was meat. Waliyo ennyama. And the children of Israel were meat lovers. Abayisirayiri baayagalanga nnyo They ennyama. love to eat protein, Baayagala nnyo okulya like protein. so many of you today. Abasinga ku mmwe leero And they cry. ne bakaaba. And they say, Moses, Ne bagamba nti Musa, why did you take us out of Egypt, lwaki watujja e Misiri where there was meat, awali ennyama so that we could die here? tufiire wano? Their heart's desire was meat. Baali bayoya nnyama Their prayer was meat. nga basabira Their nnyama prayer request was meat. nga kye basaba ye Their nnyama tears were meat. nga bakaabira nnyama. And then the Lord said to Moses, Mukama n'agamba Musa, I will rain down bread ŋŋenda tonnyesa emigaati from heaven for okuva mu you. ggulu gye bali. The people are to go out each day Abantu bafulumenga buli and lunaku gather enough for that day. bakuŋŋaanye In ekimala this ku lunaku way, olwo. Mu ngeri I eno will test them and n'abagezesa see whether they will follow my nabo baba instructions. n'agoberera ebiragiro byange. I will rain down bread from heaven for you. N'atonnyesa emigaati okuva The mu ggulu people gye are bali. to go out each day Abantu bafulumenga buli and lunaku gather enough for that day. bakuŋŋaanye egimala egy'olunaku. And of course, we have seen in Deuteronomy chapter 8, verse 3, Tulebe mu kyamateeka 8 olwokusatu that this bread, this bread from heaven emigaati gino egyava mu ggulu was called manna. gyagitibwa emaana. But ladies and Ne gentlemen, bassebo ne bannyabo, allow me to present to you sikiriza okwanjulira what manna was emmaanu kyali and yetegeeza who manna was. era maanu y'ani. John chapter 6, Yokaana 6 verse 51. oni lwa 5 mu olumu. Jesus himself says, Yesu mwene yagamba, I am the living bread nze mugaati omulamu which has come down ogwakka from heaven. okuva mu ggulu. In Exodus 16, verse 4, Mu kuva he 16 tells the children of agamba Israel, abaana ba Isirayiri I will rain down bread n'atonnyesa emigaati from heaven. egiva mu ggulu. But in the New Naye Testament, ate mu ndagaano he empya introduces that bread to us. atwanjulira omugaati And he ogwo. said, I was that bread. N'aga nze nali omugaati ogwo. That bread that the children of Israel Omugaati saw. abaana ba Isirayiri gwe baalaba. I rained down from heaven. Nze natonya okuva mu ggulu. I was that manna. Nze nali emmaanu The children of Israel ate abaana ba me. Isirayiri baalya nze. Hallelujah. Hallelujah. When you are in lack, Bw'oba oli mu bbula, when you are in the wilderness, Bw'oba oli mu ddungu, when you have a prayer request bw'olina ky'osabira, that God doesn't seem to answer, Katonda ng'alinga ataanukula, there is a bread of waliwo life omugaati gw'obulamu that is sustainable, ogukuwanirira. and his name is Jesus. Erinnya lye ye Yesu. He introduces himself. Yeeyanjula. He said in Exodus Agamba 16, mu kuva verse 4, 16:4 I will rain down rain from heaven, n'atonnyesa emigaati and okuva mu that ggulu, rain will be manna, era ye n'abanga which the children of Israel will gather every day. abaana ba Isirayiri gye banaakuŋŋaanya But buli in lunaku. the New Testament, ate mu ndagaano in empya, John 6:51, he says, I am that bread Era nze mugaati ogwo that rained down ogwatonya in that dispensation, mu kiseera kiri, in that mu era, kyasa when kiri, the children of Israel Abaana ba Isirayiri were in the nga bali wilderness, mu ddungu, when they had nothing to nga eat. tebalina kyakulya. I am that bread. Nze mugaati ogwo. I am that bread. Nze mugaati ogwo. And tonight, Era ekiro kya leero, I present to you nkwanjulira the bread of life omugaati ogw'obulamu that you can eat gw'osobola when okulya you have a prayer request. ng'olina ky'osabira. The bread of life Omugaati ogw'obulamu that you can eat gw'osobola okulya when you are in tears. ng'oli mu maziga. The bread of Omugaati life ogw'obulamu that you can eat gw'osobola when okulya you need an instruction nga from weetaaga ekiragiro okuva eri God. He Katonda. is that bread. Ye gwe mugaati He ogwo. introduces himself Yeeyanjula. and says in that N'agamba mu kyasa dispensation, I ekyo, was that bread nali mugaati that ogwo. God cast down from Katonda gwe heaven. yatonnyesa okuva mu And ggulu, I came down, era ne nzika. and the children of Israel Abaana ba Isirayiri ate me. ne bandya. But remember, Naye jjukira, and this is amazing. kino kyewuunyisa, This is really kino amazing. kyewuunyisa nnyo. Pastor Robert, Musumba Robert, the children of Israel had not cried for bread. tebaakaabira mugaati, They cried for meat. baakaabira nnyama. But he said, in order to have your meat, Ne n'agamba okusobola okufuna ennyama gye you mwagala, must first eat me. mulina kusooka kulya You nze, must first eat the bread. muteekwa kusooka kulya You must mugaati, first accept me. muteekwa kusooka You kukkiriza must nze, first take me in. mulina kusooka kundya. And when the children of Israel Abaana ba woke up each Isirayiri bwe day, baazuukuka, they gathered ne bread, bakuŋŋaanya they emigaati, gathered ne manna, bakuŋŋaanya but they emmaanu, were gathering Jesus. bakuŋŋaanya There Yesu. was gathering Jesus. bakuŋŋaanya And as Yesu. they gathered Bwe Jesus, bakuŋŋaanya they Yesu, gathered the flesh as well. bakuŋŋaanya n'ennyama. They did not ask for meat. Tebaasaba migaati, Pastor Robert, they Musumba didn't ask for meat. tebaasaba migaati, They didn't ask for bread. tebaasaba migaati, They asked for meat. baasaba nnyama. Meat was their prayer request. Ennyama nga gye basabira, Meat was their heart's desire. ennyama nga gye bayoya, Meat was the tears in their ennyama nga eyes. ge maziga agali mu maaso gaabwe.
But God said, naye Katonda n'abagamba I will send both the meat, nja baweereza ennyama but it will come naye ejja kujjira with an attachment. wamu It will n'ekijiriko come ejja kujjira with a condition. n'akakwakkulizo It will come ejja kujja with something you have to eat. ne kye mulina It will okuliirako ejja come kujja with an appetizer. ng'eriko And that appetizer is me. yenze Which means ekitegeeza without the manna, awatali maanu there are no quails. tewali bugubi Without the bread of awatali heaven, mugaati ogw'eggulu there is no meat. tewali nnyama But when you gather in the manna, okuŋŋanya emaanu when you n'ogiyingiza gather in the bread, okuŋŋanya who emigaati is Jesus, nga ye Yesu, you can have all the meat osobola ofuna ennyama yonna that you want. gy'oyagala You can have your prayer osobola requests ofuna answered. gy'osabira You have the desires of your heart answered. gy'oyoya kisobola okwanukulwa And they woke up every day baazukanga buli naku and they gathered the ne manna. bakuŋŋanya emaanu Who is nga Jesus? ye Yesu Who is the bread of nga gwe life? mugaati ogw'obulamu Oh, hallelujah. haleluya And as they gathered the bread of nga bwe life, bakuŋŋanya omugaati gw'obulamu as they were gathering Jesus, nga bakuŋŋanya Yesu they gathered the quail as well. bakuŋŋanya n'obugubi As they were gathering nga Jesus, bakuŋŋanya Yesu they gathered the meat they ne had loved bakuŋŋanya as well. n'ennyama gye baali As they bayoya were gathering nga bwe Jesus, bakuŋŋanya their Yesu prayer request, which was meat, okusaba kwabwe yali was ennyama being met. nakyo ne As they were kibaweebwa gathering nga Jesus, bakuŋŋanya Yesu the desire of their heart was being okuyoya met. kw'emitima gyaffe As ne they were kwanukula gathering nga Jesus, bakuŋŋanya their Yesu tears were being amaziga gaabwe ne wiped. Jesus gasangulwa said, take me, Yesu yagamba muntwale and you will have meat. munaalya n'ennyama Take me, mutwale and nze you will have quails. munaafuna obugubi Take me, muntwale and you will have the pleasures of this munaafuna life. ebisanyusa Take by'ensi me, eno and you will muntwale have the desires of your munaafuna heart. okuyoya kw'emitima gyammwe There is no meat teri nnyama without Jesus. awatali Yesu But with naye Jesus, awali Yesu you can have the desires of your osobola ofuna heart. okuyaana kw'omutima Oh, gwo and gwonna ekiro tonight we kyaleero are going to pray Tugenda saba. that Jesus comes in. Yesu ayingire. And as he comes in, Ng'ayingira. you will come with your marriage. Agenda kujja n'ekyamagero As he kyo. comes in, Ng'ayingira. he's coming with a miracle of your Ajja wife. n'ekyamagero kya As mukyala you wo. gather him, Ng'omukuŋŋaanya. he's coming with a miracle of Ajja your wedding. n'ekyamagero ky'embaga As you yo. gather him, he's Ng'omukuŋŋaanya. coming with a miracle of your Ajja health. n'ekyamagero ky'obulamu As you bwo. gather him, Ng'omukuŋŋaanya. he's coming with a miracle of your breakthrough. Ajja n'ekyamagero As you ky'okuwotola. gather him, he's Ng'omukuŋŋaanya. coming with your miracle Ajja of healing. n'ekyamagero As you ky'emirembe. gather him, he's Ng'omukuŋŋaanya. coming with a miracle Ajja of n'ekyamagero protection. eky'obukuumi They did not pray for bread, tebaasabira migaati but Jesus ne said, Yesu n'agamba you need me who is the bread of life munneetaaga kuba nze mugaati before gw'obulamu you can eat your nga meat. temunnalya nnyama yammwe Because when Jesus comes, kuba Yesu bw'ajja he comes Ajja with tangibility. n'ebikwatikako Remember, he was the Word, jjukira yali and then kigambo he became flesh. n'afuuka omubiri He became God, N'afuuka and then he Katonda. became flesh, N'afuuka omubiri. and he dwelt amongst N'abeera mu us, masekkati and he gaffe. became something we could behold, N'afuuka kye tusobola and we olaba. beheld his Ne tulaba glory. ekitiibwa kye. When the Word comes, Kigambo bwe kijja. when Jesus comes, Yesu bw'ajja. you must behold his glory, Olina okulaba ekitiibwa and his kye. glory Ekitiibwa kye. is always in a miracle. Kibeera mu kyamagero. Jesus is a man amongst us, Yesu muntu mu ffe. approved by miracles, Eyakakasibwa ebyamagero. approved by signs, Eyakakasibwa obubonero. approved by Eyakakasibwa wonders. ebyewuunyo. And if you can eat Jesus bw'oba osobola okulya today, Yesu leero oh, you will have the desires of your onoofuna heart. okuyaayana Oh, kw'omutima your gwo. tears will be wiped. Amaziga go Oh, ganaasangulwa. the answer of your prayers will be ekyokuddamu here. ky'essaala zo kinaakuweebwa If you can have Jesus, singa osobola okufuna Yesu when they gathered the manna every bwe day, baakuŋŋaanyanga emmaanu buli naku hallelujah, Hallelujah. I'm enjoying myself. Ne nnyumirwa When they gathered the bwe manna every day, baakuŋŋaanyanga emmaanu buli naku when they gathered the manna every bwe day, baakuŋŋaanyanga emmaanu buli naku when they gathered the manna every bwe day, baakuŋŋaanyanga emmaanu buli naku the meat came with it. ennyama nayo The yajjirako quail came with it. obugubi The bwajjirako problem with us ekizibu kyaffe is we want the quails twagala nnyo obugubi without Jesus. nga Yesu We taliiko want the quails twagala obugubi without the bread of life. ng'omugaati gw'obulamu We taliiko want our heart's desire twagala okuyaana kw'emitima gyaffe without righteousness. nga tetulina butuukirivu We want the bread. We want the miracle and the twagala nnyo breakthrough ebyamagero without nga holiness. tewali butukuvu But he said, naye agambye if you can have me, singa musobola okufuna nze hallelujah, haleluya you can have your heart's musobola okufuna desire. okuyaana kw'emitima gyammwe And guess what? laba ekyaliwo They woke up every morning, baazukanga ku makya went out of their ne houses. bafuluma ennyumba zaabwe Oh, hallelujah. haleluya And they gathered manna. ne bakuŋŋaanya But emmaanu as they brought the manna in nga their bwe houses, bayingiza ennyumba emmaanu mu nyumba they also brought the quail. baaleeterako n'obugubi Because there's a manna rain down from emmaanu bwe heaven. yatonyanga okuva mu The ggulu bread of life came down omugaati from heaven. gw'obulamu bwe gwavanga mu Who ggulu is Jesus? nga ye Yesu The quail came with it. n'obugubi bwajjirangako
Today, olwaleero if you will welcome Jesus into your house, oyaniriza Yesu mu nnyumba the ye meat is coming, ennyama ne the yejja benefits are coming, emiganyulo gijja the profit is coming. amagoba gajja Jesus said in John chapter 6 verse mu 51, Yokaana I am that bread Yesu yagamba nze that mugatyo rained down from heaven. ogwatonnya okuva mu ggulu The children of abaana Israel ba Isirayiri asked for meat, baasaba nnyama but it came naye yajja with bread. ng'eriko omugaati There are many things bintu bingi that you have been believing God for. by'obadde okkiriza Katonda okukolera Tonight, ekiro kya leero we are believing tukkiriza that those things ti ebintu ebyo are coming down bigenda kujja with the bread of heaven. wamu n'omugaati As gw'eggulu you take the bread, ng'oli omugaati as you eat the bread, ng'oli omugaati who is nga ye Jesus? Yesu Oh, your prayer request okusaba kwo is being met kwanukulwa because in His presence kuba mu kubeerawo kwe is fullness of joy. mulimu essanyu erijjudde In His presence kubeerawo kwe are pleasures mulimu evermore. ebisanyusa He emirembe says, n'emirembe seek ye first the yagasa kingdom of okwononya God obwakabaka bwa and Katonda its righteousness, n'obutuukirivu bwabwo and everything n'ebirala byonna shall be added unto you. binaakugattibwako Today, leero we are going to welcome Jesus. tugenda kwaniriza Yesu Do you know, okimanyi Pastor Robert, Musumba Robert that when they were leaving Egypt, bwe baali bava e Misiri they first ate the lamb, baasooka kulya mwana gwa ndiga who was Jesus, nga ye Yesu and they walked on the power ne batambulira mu maanyi of that consumption ag'ekyo kye baalya because He was Jesus. kuba baalya Yesu They started with eating Jesus baatandika balya Yesu before they left nga Egypt, tebannava Misiri and they walked out of Jesus Ne of Egypt ne powerful. bava e Misiri nga bamaanyi Their enemies even died n'abalabe baabwe ne bafa because they had eaten Jesus. kuba baali balidde Yesu. And then somewhere along the way, awo mu lugendo because Jesus cannot be consumed once in a year, kuba Yesu tosobola mulya mulundi gumu mu mwaka He is a daily venture. olina mulya buli nnaku He is a daily menu. olina mulya buli He lunaku says in His prayer, give us this day our daily musanga bread. atuwa emmere yaffe eya The leero bread of life is a daily venture. omugaati gw'obulamu gwa kulya So buli when they lunaku got into the wilderness, bwe baayingira eddungu the lamb that they had eaten kaliga ke baali balidde had run out. kaali kaweddemu So they began to be bitter. ne batandika They okukaawa began to ne complain. batandika They okwemulugunya began to sin. ne batandika okwonoona They began to walk into ne unrighteousness batandika otambulira mutali butuukirivu because the lamb kuba akaliga had run out. kaali kabaweddemu Now God comes with a specific instruction. kati Katonda ajja n'ebiragiro And He ebipya says, manna n'agamba emmaanu is for every day. ya buli lunaku Every day ya kulya buli naku ye shall come out of your house munaavanga mu nnyumba and zammwe gather this manna. ne mukuŋŋanya emmaanu And eno as you gather this nga manna, mukuŋŋanya emmaanu eno you will gather the meat as well. munaakuŋŋanyizaako The n'ennyama meat that you want every ennyama day. gye muyoya Hallelujah. haleluya He told them, yabagamba do not even keep the manna overnight. temutereka maanu mawolu Do not even keep the meat overnight. temutereka na nnyama olw'enkya Meaning every day ekitegeeza buli naku there will be a fresh intervention wajja kubaawo okuyingirawo okupya and a fresh miracle. n'ekyamagero ekipya Every buli day lunaku there will be a fresh revelation. wanaabangawo kubikkulirwa Hallelujah. okupya And a new miracle. n'ekyamagero Every ekipya buli day lunaku there will be a fresh word wanaabangawo ekigambo and a ekipya new miracle. n'ekyamagero That ekipya is why I'm encouraging Kyova olaba you. nkussaamu amaanyi. Every lunch hour, Buli lunch hour. tune in. Tega. Every day Buli lunaku. there is a fresh revelation waliwo okubikkulirwa and okupya a fresh miracle. n'ekyamagero ekipya Jesus Yesu is the same y'omu yesterday, Jjo, today, leero, and forever. n'emirembe gyonna. He is continuity. You yeeyongerayongera cannot have Him once. tosobola kuba naye mu lumu So God set a condition, katonda n'ateekawo akakwakkulizo and the children of Israel abaana ba Isirayiri gathered Jesus ne bakuŋŋaanya Yesu every day. buli lunaku They took Him back into ne their home, bamuzzaayo mu mayumba and when gaabwe they took Him into bwe their home, baamuzzaayo mu mayumba they gaabwe were able to eat the meat as well. baasobola okulya n'ennyama gye baali Hallelujah. haleluya Oh yes. weewaawo In the book of Genesis, mu lubereberye do you know okimanyi that Jesus ti Yesu is God's seed to mankind? y'ensigo ya Katonda eri abantu But God says in the book of Genesis ne mu lubereberye Katonda agamba that I give you seed, mbawe ensigo and this seed era ensigo eno shall be meat for you. enaababeerera ennyama Hallelujah. 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 Tonight as we ekiro kya pray, leero nga tusaba don't just pray for meat. tosabira nnyama Don't yokka just pray for your heart's desire. tosabira kuyaayana kwa mutima Pray gwo for gwokka. Jesus sabira to Yesu come into your house. ayingire ennyumba yo Pray for Jesus Saba Yesu to come
come into your dwelling place. ayingire w'otuula. Pray for Jesus Saba Yesu. to come and fill your house. Ajjajjula ennyumba Pray yo. for Jesus Saba Yesu. to come into your home. Ajje makaako. Pray for Jesus Saba Yesu. to come into your marital bed. Ajje mu kisitanda Because when kye he kuba comes, bw'ajja, he comes with a miracle. ajjirako He ekyamagero. comes with an answered Ajja prayer. n'ekisaala He eyanukuddwa. comes with a heart's desire. Ajja n'okuyana When he kw'omutima gwo. came into the homes Bwe of the children yajja of mu Israel, nnyumba y'abaana ba he Isirayiri, came with their meat. yajja n'ennyama. Oh, he came with their meat. Yajja n'ennyama He yaabwe. came with their meat. Yajja n'ennyama yaabwe. Wake up your friends. Sukussa bakwano bo. Wake up your sister. Sukussa sisita wo. Wake up the church. Sukussa ekkanisa. We are launching into spiritual warfare Tuyingira mu now. lutalo lw'omwoyo kati. We are launching into spiritual warfare now. Tuyingira olutalo lw'omwoyo kati. Oh, yes. Weewaawo. Oh, yes. Weewaawo. We are launching into spiritual warfare Tuyingira mu now. lutalo lw'omwoyo kati. Tuyingira mu lutalo We are lw'omwoyo. launching into the spiritual Abaana warfare. ba The children Isirayiri of Israel ne balya emmaanu. ate manna. Gwe mugaati It ogwava is the waggulu. bread that came from Ye heaven. Yokaana 6:5 John 6:51. okuva 16 Exodus 16. nnyaya bagamba For he nti told them, ngenda kutonnyeza omugaati I'll ogwo. rain down that bread. Mu Yokaana Yesu ne In yeeyanjula John, Jesus introduced himself. n'agamba nti nze mugaati He ogwo said, I'm ogwatonya. that bread that rained Abaana ba down. Isirayiri bwe baasombanga Whenever the emigaati children of Israel gathered the bread ogitwala mu nnyumba to take zaabwe them into their houses, baatwalirangako n'ennyama they took along with meat. baatwalirangako n'obugubi They took even the baali quails. tebasabye They mugaati didn't pray for bread. baasaba They nnyama prayed for meat. naye ate Mukama But the n'abagamba Lord told them, nti mwetaaga okutwala omwana you wange need to take my son, kubanga omwana wange because my son alimu ennyama yo has your meat, alimu ekyamagero has your miracle, alimu obufumbo has your marriage, alimu amakaago has your home, alimu okutereerako has your amakaago stability of the alimu home, essente zo. has your finances. Oh, yes. Yeah. Tonight, Ekiro kya we leero. are about to pray. Tunatera osaba. We are about to pray. Tunatera osaba. We are about to pray. Tunatera osaba. Hallelujah. Hallelujah. I will read you one more scripture. Kansomere ekyandiikibwa kimu Before we pray, nga tetunnasaba. it is in Matthew chapter 15, Matayo 15 verse 32. olwasatu mu Jesus says, I have compassion Yesu agansaasidde on these people abantu bano because they have already been with me kuba babadde nange for 3 days ennaku 3 and I've had nothing to eat. era tebannafuna kyakulya. I cannot let them go hungry. Sisobola baleka kuddayo ng'enjala ebaluma. That is Jesus. Oyo Yesu When he comes into your house, bw'ayingira ennyumba yo he has compassion akusaasira, and he cannot let you go without. tasobola kuleka genda. So when we pray Bwe tonight, tusaba ekiro we are kyali saying, Jesus, tugamba Yesu manna of heaven, maanu y'eggulu bread of life, omugaati ogw'obulamu we gather you to tukukuŋŋaanya take you into our house. tukutwale mu nnyumba And zaffe. today, if you are there Leero bw'oba and you gy'oli are living in sin, ng'oli mu kibi, you are living in immorality, oli mu bwenzi, you are living in oli perversion, mu you do bukwenyufu, not know God, tomanyi Katonda, you have not accepted Jesus Christ as your tokkiriza personal Yesu Savior. ng'omulokozi wo. This is the time Kano ke to kaseera say, I gather you, Lord. ogamba nkukuŋŋaanya I Mukama, eat you, Lord. nkulya Mukama, I want to move on the power of your njagala consumption tambulira mu maanyi g'okuba so that nkulidde, when you come, nti bw'onojja you will come with the meat I want. onojja n'ennyama gye njagala. I want you to be my seed Njagala oba ensigo that yange will be translated into meat. enaafuukamu I ennyama. want you to come into my life Njagala right ojje mu now. bulamu bwange. And if you're living in sin, Bw'oba otambulira mu this kibi, is the time to repent eno ye ssaawa so that you weenenye will accept Jesus Christ okkirize Yesu Kristo into your life. ayingire obulamu And bwo. as he comes, Ng'ayingira your miracle is coming. ekyamagero kyonna kyo Oh, kijja. hallelujah. Hallelujah. We are going to begin to pray Tugenda right now. tandika osaba kati. Oh, Father, Kitaffe, we invite you tukwaniriza to come ojje into our dwelling places right wetutuula ne now. wetubeera We kati. gather you. You Tukukuŋŋaanya are our manna. gwe manu yaffe. We take you Tukutwala into our house mu today. nnyumba zaffe leero. The disciples Abayigirizwa welcomed you bakwaniriza into their boat. mu lyato And lyabwe. when you came, Bwe wayingiramu, you caused abundance. waleeta obungi. You caused multiplication. Waleetera okubisibwamu. As we welcome you Nga tukwaniriza ekiro kya tonight, leero. abundance is coming. Obungi bujja. You are going to do Ogenda kukola exceedingly, ebisukulumye, ebingi abundantly, ennyo, so much more okusinga than we can think ne bye of tuyinza or olowooza, even ask oba ne bye for. tuyinza osaba. Oh, yes. Weewaawo, Lord Mukama Jesus, Yesu, bread of life, omugaati gw'obulamu, come into our boat yingira emaato gaffe so that we will have promotion. tusobole okukuzibwa. The disciples were promoted Abayigirizwa baakuzibwa from minor fishermen okuva mbeera abavubi to obuvubi mega ne fishermen. bafuuka abavubi Oh, n'abantu. Ayi Lord, Mukama, we gather you. tukuwaniriza, Come into our lives. yingira obulamu bwaffe, Come into our yingira workspaces. emirimu gyaffe, Come into our hearts. yingira emitima gyaffe, Come into our boats. yingira amaato gaffe, Come into our homes yingira amaka so gaffe, that there will be multiplication. wabeerewo okubisibwamu. We pray for the anointing Tusaba amafuta and the grace n'ekisa to multiply, to eky'okwebazaamu, be promoted, eky'okukuzibwa, because we have the bread
of kuba life. tulina omugati gw'obulamu ekiro Tonight, kya we leero have come to gather you. tuzze kukwaniriza Tonight, ekiro kya we leero have come to gather tuzze you. kukuŋŋaanya We have come to gather you. tuzze kukuŋŋaanya But as we gather naye you, nga tukukuŋŋaanya we gather promotion. tukuŋŋaanya okuzibwa As we gather nga you, tukukuŋŋaanya we gather multiplication. tukuŋŋaanya okukubisibwamu When the disciples abayigirizwa gathered you bwe baakuyoola into their boat, ne bakuyingiza eryato they lyabwe gathered multiplication. bayooleramu n'okukubisibwamu Oh, yes, they gathered duplication. bayooleramu n'okwebazaamu Oh, yes, they gathered promotion. bayooleramu Oh, n'okubisibwamu yes, they n'okuzibwa gathered excellence. bayooleramu n'okusukuluma Tonight, as we gather leero you, nga tukuyoola our tukutwala talents are getting ebitonde better. byaffe bitereera Our giftings are being ebirabo byaffe recognized. bitegerekeka We are being commissioned. tuweebwa emirimu As they gathered you, bwe baakuyoola ne they did bakuŋŋaanya not know tebaamanya that they were turning nti baali bafuuka into fishers of men. abavubi b'abantu As we gather you nga today, tukuyoola leero there are callings that are manifesting. okuyitibwa okumu There kulabisibwa are prophets being born. waliwo bannabbi There are abazaalibwa apostles being born. waliwo abatuma The abazaalibwa anointed are being born. waliwo abaliko amafuta As we abazaalibwa gather nga you, tukuŋŋaanya there are tukuyoola callings. waliwo kuyitibwa When they gathered you bwe in their baakuyoola ne boats, bakuŋŋaanyiza there mu mayumba were gaabwe callings. waliwo kuyitibwa They turned baafuuka from being fishers of fish okuva mu bavubi to b'ebyennyanja fishers of ne men. bafuuka abavubi The abantu children of abaana ba Israel Isirayiri woke up every day baasukanga buli naku to gather manna, okuyoola emmaanu to gather the bread of life, okuŋŋaanya omugati gw'obulamu to gather Jesus. okuyoola yesu And as they gathered bwe him, baakuŋŋaanyanga they gwe got their meat. baafuna n'ennyama And yaabwe God said to them, katonda you n'abagamba will have meat munaafuna ennyama and you will tire of it. munaagikoowa It n'ogikoowa will even smell in your nostrils. ejja ne mu nnyindo As we gather you, nga Jesus, tukuŋŋaanya today, yesu leero oh, we are getting abundance, tufuna obungi exceedingly, okusukuluma so much more obungi ennyo than we can think of, okusinga n'ekye tuyinza olowooza or than we can even n'ekye ask for. tuyinza okusaba In the name of mu linnya Jesus, lya yesu in the name of mu linnya Jesus, lya yesu the disciples abayigirizwa had gathered you baakukuŋŋaanya in their boat. ne bakwaniriza mu And lyato when the lyabwe storm came, omuyaga bwe gwajja oh, because they had kuba you, baakulina the storm was put to an end. omuyaga gwakoma Tonight, ekiro kya there leero is someone who is going through a waliwo storm. ayita mu But muyaga don't pray for the storm to cease. tosaba muyaga kukakkana Gather Jesus. yaniriza yesu Gather Jesus. kuŋŋaanya yesu He is the one who speaks to storms. y'ayogera n'emiyaga He is the one who speaks to storms. y'ayogera n'emiyaga Let him come into your marriage. kayingire amakaago Let him come into your family. kayingire famire Let yo him come into your life. kayingire obulamu bwo Gather Jesus. yaniriza yesu Let him mukuŋŋaanya speak to the storm. kayogere eri Let emiyaga him speak to the storm. kayogere Oh, n'omuyaga yes. weewaawo Gather Jesus. kuŋŋaanya yesu Let him speak to the storm. ayogere n'omuyaga Hallelujah. haleluya There was this crowd that I've just read. waliwo ekibiina ky'ensobi They had gathered around Jesus. baali beetoolodde ku They yesu had gathered to listen to his nga word. bakuŋŋaanya owulira ekigambo And kye Jesus looked around them yesu and he n'abatunuulira said, these people have been with me n'agamba abantu bano babadde nange all this time. ebbanga lino I lyonna cannot let them go sisobola hungry. baleka kugenda ng'enjala There must ebaluma be multiplication. walina okubeerawo kubisibwamu And so he gets the bread and the fish n'akwata emigaati and he n'ebyennyanja multiplies them. n'abikubisaamu Abundance is coming. obungi bujja Abundance is coming. obungi bujja Don't pray for abundance. tosaba bungi Don't bujje pray for multiplication. tosaba kubisibwamu Pray for Jesus saba yesu to sit in your business. atuule mu bizinesi Pray yo for Jesus Saba Yesu. to sit in your church. atuule mu kanisa Pray yo for Jesus Saba Yesu. to sit in your house. atuule mu nnyumba Pray yo for Jesus Saba Yesu. to sit on your bank atuule account. ku akawunti yo mu Gather banka him mukuŋŋaanye every single day. buli lunaku Lord Jesus, tonight mukama we wange gather yesu you. ekyo kyaleero Tonight we gather you ekyo kyali tukuŋŋaanya Tonight we gather ekyo you kyali to tukukuŋŋaanya sit in our houses, otule mu mayumba to gaffe sit in our marital otule mu beds, bufumbo to bwaffe sit in our health, otule mu bulamu bwaffe to sit in our homes. otule mu maka gaffe And as you sit, ng'otuula we are having breakthroughs. tufuna okubotola Oh, yes. weewaawo On the wedding of ku Cana, mbaga y'e Kaana they gathered Jesus. baakuŋŋaanya They yesu gathered Jesus baakuŋŋaanya to yesu be on their wedding. abeere ku mbaga yaabwe And he turned the water amazzi into wine. n'agafuula When omwenge you gather buli Jesus, bw'okuŋŋaanya he yesu turns the bitter situation embeera enkaawo into sweet situation. agifuula embeera He ewoomerera turns the tears amaziga agafuula into shouts of joy. okuwogana n'essanyu Tonight there is someone ekiro out kyaleero waliwo omuntu ali there eyo going through tears. oyita mu maziga As you bring in naye Jesus, ng'oyaniriza he yesu will give you agenda kuwa beautiful obulungi mu ashes kifo ky'evvu and the oil of joy for mourning. n'amafuta g'essanyu mu kifo Oh, ky'okukungubaga pray right saba now. kati Call in Jesus. yaniriza yesu Call in Jesus. yita yesu ayingire Jesus, I call you yesu nkuyita into my spirit. mu mwoyo wange I eat you tonight. nkulye ekiro I kyaleero gather you tonight. tukuŋŋaanya ekiro kyaleero And as I eat you, era nga nkulya and as I take you, era nga nkutwala. I am moving on the power of you tambulira mu thereof. maanyi go I am moving on your power thereof. tambulira mu maanyi As go I take you nga nkulya tonight, ekiro kyaleero tonight, kiro kyaleero yes, weewaawo tonight there are people that are sick. kiro kyaleero waliwo We are abalwadde going to take Holy Communion tugenda kulya together. omubiri n'omusaayi We are wamu going to take
take Holy Communion together, tugenda kulya omubiri n'omusaayi and gwa as we Mukama eat him, nga tumulya the bread of life, omugati gw'obulamu, he's coming with your prayer request. ajja n'ekyobadde Oh, osalira, he's coming with your heart's desire. ajja n'okuyana The kw'omutima gwo. children of Abaana ba Israel Isirayiri did not pray for meat, tebaasabira but when they mugaati, gathered the naye manna, baakuŋŋanya emmaano, it came with the meat. yagirako ennyama. Pray for Jesus. Saba Yesu, Pray for him right now. musabe kati When they welcomed him bwe bamwaniriza into the town of Nan, mu kibuga ky'e Nayini, the dead were resurrected. abafu ne bazuukira. Oh, yes. Weewaawo, Welcome Jesus. yaniriza Yesu Welcome Jesus yaniriza Yesu into your house, mu nnyumba yo, so that those who are spiritually dead nti abaafa mu mwoyo will be resurrected. bazuukire. Welcome him Mwanirize into your bedroom, mu kisenge so kyo, that your husband who doesn't know omwami him, w'atamumanyi, so that your wife who doesn't know him, mukyala so that w'atamumanyi, your parents who don't know him bazadde b'abatamumanyi will be spiritually resurrected bazuukire mu mwoyo in the name of mu linnya Jesus. lya Yesu. Oh, he doesn't come alone. Tajja yekka, In his mu presence kubeerawo kwe is fullness of joy. mulimu essanyu erijjudde. At his right Ku hand mukono gwe ogwa are ddyo pleasures as waliyo ebisanyusa when emirembe he gyonna. comes, he Bw'ayingira comes with a quail. ajja When he n'obukubi, comes, bw'ajja he comes with a meat. ajja n'ennyama. Oh, yes. Weewaawo, I would not be where I was sandibadde wendi if I had not welcomed singa Jesus. saayaniriza Oh, Yesu. when he came, Naye bwe yajja, he came with a ministry. yajja n'obuweereza. When he Bwe came, yajja, he came with my beautiful children. yajja n'abaana bange When he abalungi. Bwe came, yajja, he came with a blessing. yajja n'omukisa. When he came, Bwe he yajja, came with the name Nalongo. yajja n'erinnya erya When he Nalongo. came, Bwe yajja, oh yes, weewaawo, begin to pray now. tandika osaba kati. Welcome him. Mwanirize, Welcome him. mwanirize. There was a man Waliwo omusajja who sat by the pool eyatuulanga ku kidiba of Bethsaida. eky'Ebasuseeda, He was lame yali mugongo and he was waiting for messengers. ng'alindira ababaka. He said, every time the angel comes, Malayika bwe yajjanga, every time the angel comes, malayika bwe I yajjanga, have no one nga sirina muntu to push me in the pool. ansindika mu kidiba. When the angel comes, Malayika bwe yajjanga, yes, eh, he was waiting yali alinda for a messenger. mubaka, He was waiting yali alinda for a prophet. nabbi, He was waiting yali alinda for supernatural intervention. maanyi ga bwakatonda But kujja. Jesus Ne said, Yesu n'agamba, the bread of life is already here. omugaati gw'obulamu Do gwatuuse. you want to be made whole? Oyagala okuwonera You don't ddala. have to wait Teweetaaga for kulinda another stirring of waters. kutabula mazzi nate. You don't have to wait Teweetaaga for kulinda another messenger from God. mubaka ave ewa You don't have to Katonda. wait for Teweetaaga another kulinda man. muntu I yenna. am already here. Ndi wano, There is somewhere out there. waliwo omuntu ali eyo. You have been in a situation Obadde mu mbeera for more than 38 emyaka years. ekisukka mu 38 But tonight, naye ekiro kya leero welcome Jesus. yaniriza Yesu. Welcome Jesus. Yaniriza Yesu. He's all you need. Ye gwe weetaaga. And when he comes, Bw'anajja, and when he comes, bw'anajja, and when he comes, bw'anajja, he comes with a quail. ajja n'obugubi, He comes with your meat. ajja n'ennyama yo, He comes with your heart's agenda kujja desire. n'okuyana He kw'omutima comes gwo, with what you have prayed agenda for. kujja n'ekyobadde Oh, he osaba, comes with what you're believing agenda God for. kujja n'ekyobadde okkiriza ofuna. When he comes, Bw'ajja, when he comes, Bw'ajja, he comes with your heart's ajja desire. n'okuyana kw'omutima Let gwo. him come. Muganya ajje, Let him come leka ajje into your pool. mu kidiba kyo, Let him come leka ajje into your bedside. akuba Suseedayo. Stop waiting for men. Lekera olinda abantu. Open your eyes Zibula amaaso to Jesus. eri Yesu. Invite him. Mwanirize That situation embeera eyo that has waited for so long. eri ebaddewo ebbanga Lord, eddene. you know my Mukama situation. omanyi embeera You yange. know my Omanyi situation. embeera yange. You know my Omanyi situation. embeera yange. Oh, yes. Weewaawo. Your situation Embeera yo. is about 30 years. Ya myaka nga You asatu. know your Omanyi situation. embeera yo. I know my situation nange as embeera well. yange. You cannot look to men Tosobola anymore. tunuulira bantu. You cannot look to messengers Tosobola anymore. tunuulira babaka nate. But today, Jesus, Leero Yesu. we open up our space to you. Ekifo kyaffe gy'oli. We know Tumanyi that when you come, nti bw'ojja you don't come alone. tojja wekka. You don't come alone. Tojja wekka. They are quails. Waliwo obugubi. They are quails. Waliwo obugubi. They are Waliwo quails. obugubi. As we take Holy Nga Communion tulya omubiri tonight, n'omusaayi gwa Mukama. welcome Jesus. Yaniriza Yesu. Welcome Jesus. Yaniriza Yesu. Welcome Jesus. Yaniriza Yesu. And as he comes into your Ng'ajja space, mu kifo as he w'oli. comes into your space, Ng'ajja mu kifo kyo. as we take Holy Nga tulya Communion, omubiri n'omusaayi gwe. welcome Jesus. Yaniriza Yesu. Eat him. Mulye And as you consume him, ng'omulya. he comes with healing. Ajjirako okuwonyezebwa. As you consume him, Ng'omulya he comes with freedom. ajja n'eddembe. As you consume him, Ng'omulya he comes with deliverance. ajja n'okusumululwa. As you consume him, Ng'omulya he comes with freedom. ajja n'eddembe. As you consume him, Ng'omulya he comes ajja to
Tonight, ekiro kya leero as we consume nga Jesus, tulya yesu I don't know simanyi when you last took him lwe in. wasemba okumuyingiza Maybe munda you are like the children of oba Israel. olinga abaana ba isirayiri When you thought that you would use him technically, lwe walowooza nti ojja mukozesa mu ngeri y'obukodyo they took him baamulya just so that they could get out of Egypt. basobole okuva e misiri They ate the lamb. baalya akaliga They used the blood for their bakosa benefit. omusaayi baganyulwe But it wasn't really in their naye spirits. teyali mu myoyo gyabwe But this time, naye guno omulundi when they were hungry, bwe baali abayala when they had nowhere to nga turn, tebalina wakukyukira like I am, ngaabwe like most probably you are, nga naawe mu mbeera gy'olimu they said this time, ne baga guno omulundi we will gather you tugenda mukuŋŋaanya every single day buli lunaku because we are desperate. kuba We are tuwekyayi in the wilderness. tuli mu ddungu The earthly bread omugaati gw'oku nsi is no longer dependable. tegukyesigamika We want you, the heavenly bread. twagala gwe omugaati We gw'eggulu want you, the heavenly bread. twagala gwe omugaati And if ogw'eggulu you are out there bw'oba gy'oli eyo and you can have Holy Communion, ng'osobola okulya omubiri n'omusaayi get your gwa Holy Communion right now. funa ekyokulya n'ekyokunywa Take it in the name of Jesus. olye mu linnya erya yesu And he took the bread n'akwata omugaati and he broke it. n'agumenya And he said, this is my body, n'agamba guno mubiri gwange broken for me. ogwamenyebwa ku lwammwe Eat this mugulye in remembrance of me. okunzijukiranga And he took the cup n'akwata ekikompe and he poured it. n'akiyimusa And he said, this is my blood, n'aga guno musaayi gwange poured out for you. ogwayibwa ku lwammwe Drink this mugunywe in remembrance of me. okunzijukiranga Father in heaven, kitaffe ali mu ggulu I thank you so much kwebaza nnyo that tonight nti ekiro kya leero we realize tuzudde that the bread from heaven nti omugaati ogwava mu ggulu that God promised katonda gwe in yasuubiza Exodus 16 verse 4 mu kuva 16:4 is Jesus. ye yesu Because he says in John 6:51 baagamba mu yokaana that I am that bread of nti life nze mugaati ogwo ogw'obulamu that rained down from heaven. ogwatonya okuva mu ggulu And we know, era tumanyi according to the book of Genesis, okusinziira ku lubereberye that Jesus is the seed that was given for us nsiga eyaweebwayo ku lwaffe so that he could be translated into meat. afuukemu ennyama In you, mu ggwe the word, ekigambo the bread of life, omugaati gw'obulamu there is our meat, mulimu ennyama yaffe there is our miracle, mulimu ebyamagero byaffe there is our mulimu deliverance. okusumulwa kwaffe You are a man amongst us, wali muntu approved waffe by miracles, signs, and wonders. ebyamagero bono And today, as we take you, leero nga tukulya I speak deliverance njogera to okusumululwa everyone that is eri bound. buli yasibibwa As you take Jesus, ng'olya yesu as you gather him as the manna, omukuŋŋaanya ng'emmaanu I speak healing, njogera okuwonyezebwa I speak njogera multiplication, okukubisibwamu I speak joy, njogera essanyu I speak deliverance. njogera okusumululwa I thank you, Holy Spirit, kwebaza omwoyo mutukuvu that as we consume you, nti nga tukulya we will gather you every day. tugenda kukuŋŋaanyanga buli naku I encourage you mbazzaamu amaanyi to continue tuning in mwongere okutega every lunch hour buli lankyawa and every night. If you are not able to tune in every night atasobola tega bwakiri ekiro at this time, ku ssaawa zino so that we can gather Jesus. tusobole okukuŋŋaanya n'okwaniriza And yesu as we gather him, nga tumukuŋŋaanya we will have our meat, tugenda funa ennyama we yaffe will have our pleasure, tugenda funa we ebitusanyusa will have our money, tugenda funa sente we zaffe will have something we can sell, tugenda funa we will have ekisobola something tangible, tugenda funa ekikwatikako only if we gather Jesus singa twaniriza ne tukuŋŋaanya and yesu take him to our home ne tumutwala mu nnyumba zaffe every single day, buli lunaku like the children of Israel did. ng'abaana ba isirayiri